Welcome to the class. Dear students, today we are going to deal with the new lesson, that is To Dear. It is the lesson written by one of the famous Russian writer called Count Leo Tolstoy, and he was also called as one of the great novelists all over the world. Okay, before we move towards this lesson, we'll see some of the grammatical aspects related to this lesson. Especially the title of the lesson, To Dear. Here the word dear itself have a speciality, or what we can call grammatical speciality. So the word dear, according to the lesson, the word dear, it is grammatically, it is a fine example for the homonym. So what is homonym? Homonym. So it is a grammatically example for the word homonym. So now let me explain what is homonym. Homonym means actually the words which is having same pronunciation, same spellings, and it is having a different meaning, and such words are called as homonym. Okay, let me explain this homonym grammatical aspect with a fine examples. Okay, the first one, example for homonym. The king of Monaco found it too dear to maintain the prisoner. See the first sentence, the king of Monaco found it too dear to maintain the prisoner. And second example, the king called Ashoka. The king called Ashoka, he touched his dear daughter. Touched his dear daughter. Dear daughter. She changed into a statue of gold. She changed into a statue of gold. See, here is this example. The king of Monaco found it too dear to maintain the prisoner. Here the word dear, it gives the meaning of expensive. It gives the meaning of expensive or costly. But in the second sentence, the king called Ashoka, he touched his dear daughter. She changed into a statue of gold. Here, the word dear, it gives the example of, it's the meaning of lovable, or we can say precious. See, what we can identify here? Here also we can identify the word dear, the same word, same spelling. And here also in the second example, again we can find the same word dear. But only the difference is we can see the different meanings. Here in the first sentence, dear means it gives the example of, or it gives the meaning of expensiveness or costly. But in second sentence, dear means lovable or precious. So what we can identify as an example of homonym? So it is having the same spellings, same pronunciation, but only the difference is that it is having a different meanings. So this is one example. Okay, let me explain another example now. Another example for homonym. Second one. He went to the ATM to draw some money. Draw
the blackboard. Here in the second sentence, the teachers draw pictures on the blackboard. As the example, he went to the ATM to draw some money. Here we have to consider the word draw. Here also, here in the first sentence, draw means take out. Draw means take out. Take out. See, once again, he went to the ATM to draw means to take out the money. But in the second sentence, the teachers draw pictures on the blackboard. Here, the word draw, it gives the meaning of sketch. Sketch means here the teachers draw. The teachers sketch the pictures on the blackboard for the better understanding of their students. So here also we can identify the same word with the same spellings and the same pronunciation. That the draw means it gives the meaning of take out, to take out some money. But here in the second sentence, the same word, it gives the different meaning. That is, here the teachers draw pictures on the blackboard. Means draw means sketch. So here also we can identify the same thing once again. That is the different meaning, but the word it's having same pronunciation as well as the same spellings. So such words are called as homonym. And see here, according to the lesson also, the title of the lesson, to dear. Here the word dear, according to the lesson, it gives the meaning of expensiveness, expensive or costly. So it is about the title of the lesson, especially dear. The word, it gives the meaning of expensiveness or costly. Okay, this is about the grammatical aspect related to the lesson. Okay, we'll move towards the next point. It is about the story of the lesson. So, the story. So, it is the story. It is a parody of a modern system of a modern governance. So, the story, this is the to dear. It is the story. It is once again, it's a parody of a modern system of modern governance. And also, we can see here, the writer in this lesson, or especially in this story, he gives the explanation that due to the procedural lapses or due to some delay in court procedures, what happens in the kingdom or what happens in a country. Especially in this story, a king, in his kingdom, he changes his verdict towards the criminal and the death sentence into an imprisonment for lifetime. And that time, because of his sudden changes in verdict, because of the only reason called expensiveness, he changed his verdict, death sentence, into an imprisonment for a lifetime for the criminal. So, and what happened and what are the effects or what are the impacts of such changes, sudden changes in the verdict? So, the story, it explains the writer, especially the writer, paradoxically explains in this story. So, it is about the main theme of the story. Then we'll move towards the next point. Okay, I will read the lesson line by line and later I will explain it in Kannada also. Okay, before we move towards the lesson, we'll see a small introduction about the writer, what they have given you in your textbook. So, once again, I will see about the writer. So, Count Leo Tolstoy. Count Leo Tolstoy is time 1828 to 1910. Count Leo Tolstoy's timing 1828 to 1910 is a Russian writer who primarily wrote novels and short stories. Is a Russian writer. And Tolstoy ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ and who primarily wrote novels and short stories. So ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಇವರು ನಾವೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಉಪಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. Tolstoy is a master of realistic fiction. He was not only a writer of novels or short
novel here. So ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ನೋಡಬಹುದು, ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And he is a master of realistic fiction and is widely considered as one of the world's greatest novelists. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾದಂಬರಿಗಾರರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. And he is best known for two long novels. He is best known for his two long novels. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. That is War and Peace and the another one is Anna and Karenina. So ಇವರ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳಂದ್ರೆ and War and Peace ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ, it is published in 1869 and the another one is Anna Karenina, it is in 1877. So especially for his War and Peace he got Nobel Prize also. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ War and Peace ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಿಗೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರು. ಸೊ ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಾ ಕೆರೆನಿನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಲಿಟರರಿ ಅಕ್ಲೇಮ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ 20s ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸೆವಾಸ್ಟೋಪೋಲ್ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಇನ್ 1855. ಸೊ ಇವರು ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ he achieved literary acclaim ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸೆವಾಸ್ಟೋಪೋಲ್ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಗಾಗಿ 1855 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. And it is based on his experiences in Crimean War and followed by the publications of semi-autobiographical trilogy of novels. It is including childhood, boyhood and also youth. It is the timing of 1855 to 1858. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆವಾಸ್ಟೋಪೋಲ್ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಥೀಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಬಾಯ್ಹುಡ್ ಅಂಡ್ ಯೂತ್. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಬಾಯ್ಹುಡ್ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And his works also include 2 additional novels and dozens of short stories. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಕಥೆಗಳನ್ನ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ his 2 another additional novels, ಕೆಲವು additional novelsಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The Death of Ivan Ilyich ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೃತಿ ಆದ್ರೆ and another one is Family Happiness and Haji Murad. This is the another additional novel. Okay, later in life he wrote plays and essays. He is not only a novel writer, he is not only a short story writer, but he also wrote plays and essays. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. And Tolstoy is equally known for his complicated and paradoxical persona. ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಅಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಕ್ವಲಿ ನೋನ್ ಫಾರ್, ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ his complicated and paradoxical persona ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜಟಿಲತೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿರಬಹುದು. ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಕರಿಬಹುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And paradoxical persona and for his extreme moralistic and ascetic views. ಜೊತೆಗೆ ನೈತಿಕವಾದ ಇರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ascetic views ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಾಗ್ಯದ ವಿಷಯಗಳಿರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥೀಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥೀಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. And which he adopted his after a moral crisis and a spiritual awakening in the 1870s. After which he became noted as a moral thinker
thinker and social reformer. Especially this Count Leo Tolstoy, especially in the historical events called social reforming, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಚಳವಳಿಯಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಸ್ ಮಾರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ವ್ಯೂಸ್, ಜೊತೆಗೆ ನೈತಿಕವಾದಗಳಿರ್ಬೋದು, ನೈತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಜಾಗೃತಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. And in the 1870s, after which he became noted as a moral thinker and a social reformer. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, then he came to known as a moral thinker. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ನೈತಿಕವಾದಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಚಿಂತನೆಕಾರ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕರಾಗಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ moral crisis and a spiritual awakening in the 1870s, after which he became noted as a moral thinker and a social reformer. So it is about the life history of this writer called Count Leo Tolstoy. He was a famous Russian writer, and also he was called as one of the greatest novelists in all over the world. So it is about the writer. So we'll move towards the next point. It is about the story of the lesson. Once again we'll come to the story. So here the story Two Deer, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೀ-ರೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ what do you think would happen if due to the procedural lapses delay in court were to convert the verdict of death sentence into life imprisonment. ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಅವರು ಹಾಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಈಗ ನ್ಯಾಯದಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ the story it talks about due to the procedural lapses what are the effects on a country. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಬರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿ ಆಗಿದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ the story it starts or it begins with the description of a place, description of a people, and especially the description of a system of its governance. Okay, we'll start this lesson with the first paragraph. Okay, let us start this. Okay, I will read the sentence for the line by line. Later, I will explain it in Kannada also for the better understanding of you. Okay, near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. So, near the borders of France and Italy, ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಶೋರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ, ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಲೈಸ್ ಅ ಟೈನಿ ಲಿಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊನಾಕೋ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಪುಟ್ಟದಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರ ಹೆಸರು ಮೊನಾಕೋ ಅಂತ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೊನಾಕೋ, the country called Monaco, it is the second smallest country all over the world. I think all of you know the first smallest country all over the world, that is Vatican City, but here for the Monaco it is the second smallest country in the world.
the second smallest country in the world. Not only second smallest country, but also it is the smallest, so one of the smallest the sovereign states in Western Europe also. The country called Monaco, it is the second smallest country in the world, as well as it is the second smallest, it is the smallest sovereign state of Western Europe also. So it is about the Monaco country. So once again, let me explain it once again. Near the borders of France and Italy, and France and Italy ಒಂದು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ on the shore of Mediterranean Sea, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ lies a tiny little kingdom called Monaco. ಅಂದ್ರೆ ಮೊನಾಕೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಪುಟ್ಟದಾದಂತಹ ದೇಶ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. According to the story, then many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom. ಅಂದ್ರೆ it is a very small country. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Many a small country town can boast more inhabitants. ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ದೇಶಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೊನಾಕೋ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. So a small country town can boast more inhabitants than this kingdom. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೊನಾಕೋ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ದೇಶಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So small country town can boast more inhabitants. Inhabitant means people. People, inhabitant. Inhabitant means people. People living in that country, especially inhabitant ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದು. So boast more inhabitants than this kingdom, for there are only about 7,000 of them all told. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊನಾಕೋ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು? What's the total strength of population here is, for there are only about 7,000 of them all told. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊನಾಕೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಕೇವಲ 7,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಮೊನಾಕೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And if all the land in the kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ if land in kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ವಿಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ನಿವಾಸಿಗೆ 1 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. So if the land in the kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. So but in this toy kingdom there is a real kinglet. So ಆದರೂ ಕೂಡ and this Monaco, it is called as toy kingdom. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೊನಾಕೋವನ್ನ toy kingdom ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Toy kingdom means ಆಟಿಕೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಟಿಕೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? Why it is called as, why the country Monaco is called as toy kingdom ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು. So according to that, for that question you have to write like this. So why it is called as a toy kingdom? Because already we know that it's a small country, and if only 7,000 people living in that country, and also if all the land in the kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. For this reason, the kingdom called Monaco, it is called as toy kingdom. So but in this toy kingdom there is a real kinglet. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದಂತಹ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. So this toy kingdom there is a real kinglet, and he has a palace and a courtiers and ministers and a bishop and generals and a army. So but in this toy kingdom there is a real kinglet. ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಂತೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಟಿಕೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. And he has a palace. ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಒಂದು ರಾಜನ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ he has a palace. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. And a courtiers ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಇರಬಹುದು, ಆಸ್ಥಾನಿಕರು ಇರಬಹುದು, ಆಸ್ಥಾನಿಕರನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ.
ಹೊಂದಿದ್ದ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ, ಅಂಡ್ ಬಿಷಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧಿಪತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ಧರ್ಮಗುರುವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ, ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ಸ್ ಸೇನಾಪತಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಆರ್ಮಿ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ಇವನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, but in this toy kingdom there is a real kinglet and he has a palace and a courtiers and a ministers and a bishop and generals and an army. So it is not a large army, only 60 men in all, but still it is an army. So it is not a large army, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ it is not a large army, ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. It is not a large army, ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಸೈನ್ಯ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ only 60 men in all. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದೇ 7,000 ಜನ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ only 60 men in this army, ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 60 ಜನ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಮಿ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಬೌಟ್ the place of the kingdom called Monaco. So I think it's enough today. Okay, in the next class we'll start continue the same chapter. Thank you.